three distinguished speakers. It's truly an honor to have them here to share their expertise with us. Let me introduce our esteemed panelists. Our first panelist, Shweta Jain, needs no introductions, as Sanket Bhai has already shared her expertise with us before tea break. We are again delighted to have her once again on this panel discussion. Our second panelist, CA Anand Sharma is a fellow chartered accountant and a senior partner at Talati and Talati LLP with over 16 years of experience. His expertise spans over audit and assurance, due diligence, investigation, banking and finance, and strategic government planning and audit. He held several leadership roles, including serving as a president of the Chartered Accountant Association of Ahmedabad and vice chairman of Vikasa. He is also an active member of various committees such as Direct Tax and Professional Development at the Ahmedabad branch and CA Association. Notably, he contributed to the ICAI Auditing and Assurance Standard Board, playing a key role in the guidance notes on Bank 2023. Now coming to our third panelist, Mr. CA Hitesh Pomal is also a qualified chartered accountant and partner at Manubhai Shah and LLP. He is having a 20+ years of rich experience in auditing of nationalized bank. He has been the engagement partner of Central Statutory Audit of SBI for the financial year 2015-16 to 27-18 and Canara Bank for financial year 2009-10, 2011-12. He has a vast knowledge base, having been a regular speaker in the area of statutory and concurrent audit at various seminars. Please join me in welcoming our panelists with a big round of applause. With that, I now hand over the stage to our esteemed panelists. The dice is yours. To express our gratitude, we invite our esteemed chairman, C. Nirav Agrawal ji, to present memento to our speakers as a token of appreciation. And now, CA Shweta Jain, ma'am. Ho gaya? Thank you, sorry. Good evening. First and foremost, kindly excuse me because I am passing through some withdrawal symptoms of being the regional council member. Just now, before some few days back only, I have demitted my office. And thanks to the chairman of Ahmedabad branch that he has invited me today to discuss about the relevant aspects of the bank branch audit. And since though my topic is scheduled tomorrow, but since Shweta madam is here and again our experienced central statutory auditor Anand Sharma ji is also here, we had decided for the panel discussion about the practical aspects of bank branch audit. Since morning, I am sure, I think 50% of those who have already signed the CP, this thing, they have gone. So it's good because the number of questions which will be asked to us, Anand bhai, will be minimum. So that is good for us also that way. And I am sure those who are sitting here, no, they must be having the first or second or third year of their association with any bank branch which they are doing. Am I sure? Who of us are doing who will be doing for the first time or are hoping for our appointment for the first time? Please raise your hand. તો હું તમને એક સાચી સલાહ આપી દઉં, બરાબર? આના ઉપર ભરોસો રાખશો નહીં.
And since morning I am seeing, because almost all the part of today's discussion, I was here barring some 1 hour actually, and I have seen the enthusiasm and the zeal every year I am seeing everywhere, with which the members are coming, with the hope that this year we will get the bank branch audit. And every year religiously I am saying them and I am requesting them that please pray to God that bank branch audit opportunity, right, should not be there for us anymore, so that we can concentrate on some private clients, some other clients where we will get more fees. Number one. And as we all know, and those who are dealing with the banks in any capacity as the concurrent auditor or stock auditor or any other capacity, right, they must be aware about the development by the Reserve Bank of India, the requirement by the regulators, basically including NAFRA, Reserve Bank of India, in turn our ICAI. And every year religiously we are seeing that some of the branch auditors are getting the notices, they are debarred, they are penalized for whatsoever reason best known to the regulator. The most important part here is today, me and Anand yesterday night only we were discussing, though we were contemporary actually, and we were discussing that in panel discussion what we will discuss. Ideally, the session which we are keeping is the expectations from a banker, expectations of a banker from the bank branch auditor that generally we used to discuss. But since that was my idea which I requested Nirav bhai, okay, you leave it here. Because there is no impact and there will not be impact. And another 1.5 hours we have got up to 5:30, right? And for 15 minutes, I will discuss about what my experience currently is. This gentleman who introduced me, one more addition and one more feather in my cape is, since I am the partner with Manu Bhai and Sir, now we are the central auditors to Bank of Maharashtra also from 2024-25 too. I practically did my last central statutory audit as a statutory auditor of State Bank of India in way back 2018, pre-COVID era. 3 years was the cooling period. 3 years because Reserve Bank of India came up with the new appointment formalities that bank will decide who will be your central auditor and who will be your branch auditor. 3 years we didn't got any assignment. But trust me, in that 3 years, I got 30 calls from the friends that Hitesh bhai joilon jara bank ni branch no audit ave to. And religiously to all the 30 friends, I have requested them with the folded hands that you pray God that this opportunity should be stopped. And more particularly those who are the younger chartered accountants who has entered into the practice for not more than 5 years. My request is that because the data is very well available with the site of the Reserve Bank of India, that what sort of letters Reserve Bank of India is sending to the branch auditors, what are their expectations. Forget central statutory audit. But anyway, since so far this opportunity is available to us, let us grab this. But we should reduce our dependency just like what we have done with the tax audit. Because initially it was for 40 lakhs and then 1 lakh and for some other section it is more than 1 crore and then more than 1 crore also. But to the younger members with the experience, I am not expert, but with my experience of more than 27 years in this field, and more particularly for these last 6, 7, 8 years, I am requesting you that don't be after getting for the appointment of the bank branch audit. And don't resort, please, don't compromise your independence at any cost. કોઈ પણ lucrative offer મળે. Please don't compromise your independence. બની શકે કે 100માંથી
90 લોકોને કશું જ નહીં થાય. માર્કેટમાં ખબર જ છે, આ તો હવે કેમેરા ચાલુ છે અને રેકોર્ડિંગ થાય છે, પણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે વોટ ટાઈપ ઓફ પ્રેક્ટિસીસ આર ગોઈંગ ઓન. બરાબર. બટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇઝ કે જ્યારે કોઈ લેટર આવશે ને રિઝર્વ બેંકમાંથી ત્યારે nobody will come to rescue. This is my promise. I am not exaggerating, because whatever I am saying, right, is available, very well available in the official site of the Reserve Bank of India, who is the regulator for the banks and financial institutions in India. Now, before we jump to our panel discussion, some of the issues which I have observed as a central auditor, because I have done one particular quarter for this particular bank, and we'll have the detailed discussion about the IRAC norms and practical aspect of this tomorrow. But the thing is that the expectations, as I have already said, by the regulators and the other stakeholders are too high. Number one. Number two, that what I have observed, because I was also, since Kuntal today morning suggested that WRC has created some help desk, and Ahmedabad branch is also going to create some help desk, and the questions either on telephone or through email which we have received, more particularly if I can say so far as the Ahmedabad members are concerned, the Gujarat members are concerned. The first and foremost is about the terminology used at bank. The team members of the chartered accountant who is going for the bank branch audit, the team members are not aware of the terminology used at the bank. What is bank guarantee? What is letter of credit? What is SMA? What is SMA? If we ask any article, my team is also here. Right, since they have done for one quarter, they may be knowing. Special mention account. What is the mechanism of SMA? What is the automation of the NPA compliance by the Reserve Bank of India way back in 2021 circular, by way of that circular? Right, what is the demand draft? What is pay order? What is check? What is bill discounting? What is check discounting? What is digital discounting on some e-platform? Right? We are not aware about it. Let us be very honest. And as we all know, that since this is the one-time exercise, મને રિજિયનલ કાઉન્સિલ મેમ્બર તરીકે કોઈએ ક્યારેય બી અહીંયા તો આ તો ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, કોઈ પણ જગ્યાએ નહીં સાંભળ્યું હોય, થેન્ક્સ ગિવિંગ સ્પીચમાં નહીં હોય કે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બી નહીં હોય. અહીંયા બેઠેલા આપણા જેટલા ફ્રેન્ડ્સ છે એમાંથી મને એક જ વસ્તુ આવડે છે, થોડી ઘણી જે હું શીખ્યો છું અત્યાર સુધી, તો બોલું છું. But the point is that since the statutory bank audit is a one-time exercise, yearly one-time exercise, we are not aware about it. Those were the days for small work we used to go to bank. Those were the days. Now everything is available on this mobile or on our internet. Everything is available. Whatever you want to do, that is available. Digital loan, since Chirag Bhai discussed in the afternoon. Right, everything is available. Right, if you spend 5,000 rupees for the flight booking ticket through your credit card, you will get the message you can convert your spendings into EMIs. શરૂમાં મને મેસેજ આવતો હતો તો મને એવો વિચાર આવતો કે આપણી નાણાકીય પરિસ્થિતિ સારી નથી, આ લોકોને કેમ ખબર પડતી હશે. તો પછી મેં આનંદ શર્માને પૂછ્યું તો કે એલા એવું નથી, બધાને આવે છે, તો વાંધો નથી. But the most important part, according to me, is as a central statutory auditor, Anand Sharma, right, we are on the same page for that. That the questions which are asked during the process of the audit by the auditors, right? Question is not that 90 days delinquency norms, whether you know that you are able to read that English or not. Question is not about that. Question is not about the interpreting those things. Question is about the understanding of the business. In our office, when we started the bank branch audit, we have the one full day comprehensive training on that. First of all, any article, new entrant, new article, even new fresh chartered accountant
who is joining my firm or who will be the team member of my firm, right? We will spare one full day. That first, you should be the customer of the bank. Put yourself as a customer of the bank. Then, borrower of the bank. Right? And third, as a banker. And fourth, as an auditor. હું હંમેશા મારી ટીમને કહું છું, ડોન્ટ જમ્પ ટુ ધી કન્ક્લુઝન કે સર ડ્રોઈંગ પાવર આ બરાબર નથી કેલ્ક્યુલેટ કરો. વોટ ઇઝ ધીસ? તમને ડ્રોઈંગ પાવરનું ફૂલ ફોર્મ ખબર છે? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ડ્રોઈંગ પાવર? હું એમ પૂછું ટીમ મેમ્બર્સને ઘણી વખત, રાઈટ? But the thing is, and second most important part is that during the year, all of us are connected with the bank in so many other categories like concurrent audit, stock audit, forensic audit, X, G, Y, KYC audit and what not. એટલે આપણે એ પ્રી કન્સીવ્ડ નોશન સાથે જતા હોઈએ કે હું કોન્કરન્ટ ઓડિટર જ છું. બટ સર, ક્વેશ્ચન એ છે, આઈ એમ નોટ ધેર એઝ ધ કોન્કરન્ટ ઓડિટર ઓર એ સ્ટોક ઓડિટર. I am there as a branch auditor. And second most important part is, I will be paid for the branch what I am doing. I am not responsible for the bank as a whole, કે આની bank as a whole શું ઇફેક્ટ થશે. એમાં દુઃખી થઈએ છે કે આની તો ઇમ્પેક્ટ એટલી બધી થાય. આ પિનલ ઇન્ટરેસ્ટ આ 20 તારીખે સ્ટેટમેન્ટ આવવાનું હતું, વિચ વોઝ રિસીવ્ડ ઓન 30th, તો 10 days penal interest, bank as the policy, bank is losing 10 days penal interest on the entire portfolio of the advances. What is this, yaar? If the amount is material, give the MOC and conclude it. You are not responsible for all the bank. The first and foremost is the understanding of the business, which is very, very crucial according to me, as per my experience. Number two is about the non-cooperation by the bank. આ રહેવાનું જ છે. Because now, I am sure you people will be aware of this, that the 45 days time is allotted to us for the completion of the statutory audit of the bank per se. But now the banks have resorted to that practice that they want the result within 15 days time. I did Bank of Maharashtra. For 31st of December 2024, the Board of Directors meeting was on 15th of January 2025. And in that, I have to go to 5 branches, right, and 1 journal office. For 31st March 2025, the deadline is 24th of April. And all the banks are going towards that direction. They don't want to give time to the auditors. Trust me, sir, I am not exaggerating, Modi Sahib. But we are planning to start the branch as well as the zonal office within this week only, next week, starting 10th. I am sure you will be. Those were the days when 3 branches were allotted to the branch auditors. Now the average ratio is 1.7 branches. If Dr. Sahib will get 2 branches, I will get 1 branch. If Anand Bhai is getting 2 branches, Neerav Bhai will get only 1 branch. Like that only. But we have got that time of 4 or 5 or 6 days. And second is, in 4 or 5 days, second Saturday will come. That is chutti. Again Sunday will come. That is again a chutti. The branch incumbent, I am sure that 95% cases, branch incumbent or the officer dealing with you will be new to the branch. In 90% of the cases, the answer is that, sir, it is centrally posted. We don't know what is this entry. So considering all these things and by after discounting all these things, right, we have to plan our audit program accordingly. Then and only then we will be in a position to give justice to our appointment. મને ખબર જ છે કે ભાઈ 2 લાખની ફી મળવાની જ છે, 2.5 લાખની ફી મળવાની જ છે. આપણે જઈને સીધી સહી કરી આપશું તો બી ફી મળવાની છે.
બરાબર. અને સેકન્ડ થિંગ, એઝ વી ઓલ નો એન્ડ ઓલ ઓફ યુ મસ્ટ હેવ એક્સપિરિયન્સ, આઈ એમ શ્યોર, the branch, whichever branch you are doing, no, આજુબાજુમાં કોઈક રિલિજિયસ પ્લેસ હશે ને હશે જ. એ બહુ જ ફેમસ હશે. અને ત્યાં તમે માનતા રાખો ને તો તમે પાસ થઈ જાઓ ને તમારી બધી માનતા પૂરી થાય. બરાબર. આવું આપણે બધાએ ઓબ્ઝર્વ કરેલું જ હશે. ફર્સ્ટ દે વિલ ટ્રાય ટુ lure us with all those attractions. Now, obviously, in our team, one or two member who will be traveling to those places for the first time, I am sure. And they are appearing for the final exam, one or two attempt થયા હોય મારી જેમ. બરાબર. તો મને બી થાય કે કૌશિકભાઈ સાહેબ જવા દો ને યાર, એક દિવસ હું પગે લાગી આવું તો માનતા પૂરી થાય. રાઈટ. For lunch, they will take, so meaning thereby, to cut long story short, meaning thereby they will resort to all the activities, that is delay technique. If you are coming out of all these things, કે ભાઈ સેન્ડવિચ મંગાવી દેજે અહીંયા, અહીંથી ક્યાંય બહાર જવાનું નથી. બરાબર. અને if I stick to the branch for 8 or 9 hours, I 100% shall be in a position to complete my branch in 3 or 4 days. And in the specialization era, the branches, the amount of advances or the quantum of advances has reduced to the branch auditors, because those top 20 branches which are being done by the central statutory auditor, right, will have the higher quantum of advances. Anand Sharma did one branch wherein the exposure was 98,000 crore at BKC's State Bank of India. 98,000 crore. Right? But the thing is that since that branch, those branches are for the quarterly review also. So Sharmaji and the team, they have the full grip for 3 quarters on that particular account or that particular branch. But here we are visiting for the one time and for 3 days or maximum 4 days. And we have, if at all we have to complete our work diligently, right? My suggestion would be, let us stay for another day. But for first 4 days or 3 days, considering the size of the branch, let us complete the work first, including reporting under LFAR. Right? Second is about due to this new mechanism of appointing the auditors, as I said earlier, the independence is totally compromised. Even at the central statutory auditor level also. આજ સવારે પુરુષોત્તમભાઈ કહેતા હતા, જેને સાંભળ્યું હશે એમને, CCM સાહેબ કહેતા હતા, and trust me, no exaggeration, I have the name of 3 persons. બરાબર. It's up to us to decide that whether I want to compromise my independence or not. Third is about the most important part is that which we will deal tomorrow. For the year 2024 and 25, and with these we will start this penal discussion, that Reserve Bank of India during this year 24-25, Madam and Anand Sharma ji, Reserve Bank of India has observed that the quantum of the microfinance has increased so many fold in the banking system per se. What is microfinance? Microfinance means there is a ticket size is much lesser, right? That is retail financing. And micro is lesser than the retail also. 5,000ની ટિકિટ બુક કરાવું ને મને જો એ EMI કન્વર્ટ કરી આપે, that is microfinance. Second important thing is about the gold loan. My request to everybody who will be visiting the branch, my humble request is, please go through the 2 observations by Reserve Bank of India during this 24-25. Right? Exposures in the gold loan. Because as we all know that the value of the gold has increased so many times, means કે above average. એક વર્ષમાં 10% વધે તો આ વખતે 20% વધી છે. And the exposure by the banks and the evergreening, what Madam said in her discussion
What is evergreening in those type of cases? That needs to be seen. You see, IRAC norms and everything is settled now. યાર હું કાલે તમને જે કહીશ એ બધું ડિસ્કશન તમને ખબર જ છે ભાઈ કે 90 days delinquency, 1 crop loan, 2 crop loan and all these things. Derivatives will not come under us. Right? What is restructuring? Everybody knows this. I am discussing, that's the reason I have requested Chairman to give me first opportunity, right, to set the tone for the discussion of this panel discussion. That what is of the utmost important for 24-25. 23-24 ની અત્યારે વાત કરીશ કે કોવિડની વાત કરીશ, તમને ઇન્ટરેસ્ટ પડવાનો છે? ના. ફી મળવાની છે? ના. So most important is that a person, a gentleman sitting here, he will get the branch which has the maximum portfolio of the loan against the gold. As Chirag Bhai has rightly said, 3 types of gold loan. One is for the agriculture purpose, and second is against the gold jewelry, and third is plain gold loan. Right? In that case, as we all know, Anand Bhai, and we have discussed also thoroughly during this year, right? That the ship of the banking industry, right, has now started becoming the Titanic. As we all know, at the time of AQR, Asset Quality Review, when Mr. Rajan was the Governor of Reserve Bank of India, right, those 14 accounts, those 16 accounts, right, banks took the hit of 3 lakh crore rupees at that time. If I'm not mistaken, in the year 2014 precisely, right? So time has come. Because thanks to Nirav Modi and the big account, DHFL, or for that matter, Jet Airways, or for Anil Ambani Group companies, or for ILFS, right? Everybody has now shifted to retail. That is fine. The risk is segregated, separated means, is minimized. But at the same time, the speed with which the banks and the financial institutions are going after this microfinance, right? Before 3 days only in Economic Times, in first page, the news was that 50% increase in the NPAs of the microfinances. And sitting at the branch, obviously, 50,000 loan છે, શું જોવાનું? જવા દો, બરાબર. So my first question, Sharmaji, to you is that what is your guidance for the year 24-25 to the branch auditors so far as the gold loan as well as the exposure by a bank in microfinance is concerned? Small ticket size, right? Please. Thank you, Hitesh bhai, and let me have a privilege that Nirav, very close friend of mine, I'm really happy and proud to see you as a chairman. Before 14 years, I was the first one to tell him that you will not win the election, but yes, continue with it and let's see that you become chairman of the branch. So I'm really happy. First time we have met after your this thing. Shweta ji, welcome to Ahmedabad. Hitesh bhai, very close friend of mine. Hitesh bhai yesterday called me and he was very serious. Anand, કાલે આપણું panel discussion છે. તો એટલું સિરિયસ થઈ ગયા અને અમે જીવનમાં ક્યારેય સિરિયસ વાત કરતા જ નથી. અમારો અંત હંમેશા એ રીતના જ થાય છે કે ભાઈ આ કાઠિયાવાડી મેં કહે કે મરી ગયું અને હું કહું કે વોટ ગોઝ ઓફ માય ફાધર, રાઈટ? જેનું જે થવાનું હશે થશે. So that way we always discuss. But yes, let me tell you, I was there at State Bank of India because they called me. That's why I got late for 5-7 minutes. They were just discussing about the allocations and everything, that because what happened in the past years that certain allocations were not being done properly as well as geographical issues were concerned. અમદાવાદવાળાને ગાંધીધામ આપી દીધું હતું and all these things. they ગાંધીધામવાળાને અમદાવાદ આપી દીધું. I raised a concern there and probably State Bank of India is good that they called me, HO called me and they said that just see that you guide them and see that these issues are being resolved. So my concern was that why members have to be unnecessarily, they have to travel and દિવસો હોતા નથી. Coming to your question, yes, gold loan, very important aspect. Reserve Bank of India, not only in this year, but before in 23-24 also, they raised certain very high concerns about the quality of gold also. Those are being kept as a pledge. There are instances, certain things doesn't come out, but there were instances where it was found that
બગસરાનું સોનું હોય ને આપણું નકલી એના ઉપર પણ લોન આપી દેવામાં આવી હતી એન્ડ દે વર એક્સપેક્ટિંગ when auditors to go and see the quality check of those gold lens. So that happened, when that inspection was going on, but we were very much we very bluntly said that this is not a prerogative of chartered accountant to see whether the quality of gold, what has been kept as a pledge, is correct or not. I mean, that's a valuation. We have to rely on the valuation and everything. So luckily, that point was been. तो आज हितेश भाई यू अंडरस्टेન્ડ કે ભાઈ આજે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને કે ભાઈ તમે ગોલ્ડ જોઈને આવો કે બરાબર છે કે નહીં, ઘરનું ગોલ્ડ લઈએ તો નથી ખબર પડતી, ત્યાંના ગોલ્ડનું શું ખબર પડશે, રાઈટ? બટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. માઇક્રો ફાઇનાન્સ અગેન જે લોકો એનબીએફસી કરતા હશે બધાની હાલત અત્યારના ખરાબ છે. ઇવન ગુજરાત, ઇફ યુ સી સો મેની માઇક્રો ફાઇનાન્સ હુ હેવ નોટ ડાયવર્સિફાઈડ એન્ડ દેટ પ્યોરલી ઇન્ટુ માઇક્રો ફાઇનાન્સ, they all are doing bad. Lot of covenant breaches are there. I don't know what will happen. I mean, on 31st of March 2025, that it is quite possible so many of them may not be even meeting the criteria of being an NBFC. So it's really bad and pathetic. But yes, business has, since last 1.5 years, if you see, the business has taken the course towards microfinance. Everyone has gone into that. First of all, sometimes some of the loans are very much unsecured. The ticket size is very low. Again, there are various clusters, various villages, where they land all these things. But yes, as an auditor, believe me, what Hitesh bhai has said is correct, that we have to be very cautious, when all these types of specialized branches if you are getting, because there will be certain branches which will auditor lucky હશે તો વખતે મળશે એને માઇક્રો MFI branches. So what I feel is that basically you have to be very, very smart. You have to be very intelligent. One thing I remember when I was getting appointed as state auditor, મેં હિતેશ ભાઈને કોલ કર્યો, હિતેશ ભાઈ ઓડિટર આ બધું સારું છે પણ ગભરામણ થાય છે, શું કરવું જોઈએ? તો મને કે આનંદ, યુ હેવ ટુ બી એ પોલિશ્ડ પ્રોફેશનલ. એટલો કહીને એમને ફોન મૂકી દીધો. હું આખી રાત વિચારતો રહ્યો કે આ પોલિશ્ડ પ્રોફેશનલ એટલે શું, રાઈટ? પછી મને બધો વિચાર આવ્યો. જેમ જેમ હું ઓડિટમાં આગળ ગયો મને ખબર પડી કે વોટ ડઝ હી મીન. સી, આઈ ડોન્ટ સે યુ હેવ ટુ બી એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રિક્ટ, but at the same time, whatever you notice, believe me, friends, you have to write it down. Right? Microfinance under 100% of issues. I can very well say since last 2 or 3 quarters I have been seeing into various NBFCs, and this is percolating to the banks also. Follow the norms, whatever guidelines are being given by Reserve Bank of India. Prepare your checklist, properly fill those checklists. જે પણ ઓડિટ પર જતું હોય, બરાબર છે, તમે જાઓ છો કે આર્ટિકલ જાય છે, ઓકે, યુ શુડ નો એક્ઝેક્ટલી વોટ ધ બિઝનેસ ઇઝ, હાઉ દે આર ફાઇનાન્સિંગ ઇટ, એના ક્રાઇટેરિયા શું છે, રાઈટ? ઓલ ધીસ થિંગ્સ you should know. And if you feel that yes, aspects are critical, NP record કરાવવાનું હોય તો કરાવી જ દેજો, એના અંદર કંઈ એ કરવાનું નથી. And if you see system as a whole, if there is an issue but there are no NPAs or anything, of course you can very well write in your LFAR. Rollover issues are there in gold loans as well as in agriculture loan also. Okay, I'll just tell you the instances which I had been fighting since last 7-8 years. Even Hitesh bhai had been fighting. ગામડું હોય ત્યાં એક મુકરદમ હોય, રાઈટ? એગ્રીકલ્ચર લોનના અંદર, અને આ બધી ગોલ્ડ લોનો હોય છે. સો બેઝિકલી વોટ હેપન્સ ઇઝ ધ બ્રાન્ચીસ, તો આ બધા there is one person જે આખું ક્લસ્ટર બનાવે છે અને એમને લોન અપાવે છે, રાઈટ? સિસ્ટમ આખી કેશમાં ચાલતી હોય છે. આજે 30 તારીખે મારું આ રોલ ઓવર થવાનું છે, ઓકે? નાઉ વોટ હેપન્સ ઇઝ કે એ તમારું એકાઉન્ટ છે, આજે 30મી તારીખે તમારે પેમેન્ટ કરી દેવું જોઈએ, રાઈટ? અદરવાઇઝ એને NPA ડિક્લેર કરવામાં આવે. બટ વોટ બેંક્સ આર ડુઈંગ, એને પૈસા કલેક્ટ નથી કરતા, બરાબર છે, એને ક્લોઝ કરીને એને બીજું ઓપન કરી દે છે અને એને રીફાઇનાન્સ કરી દે છે. એ પૈસા એના ત્યાં જાય છે અને પછી પાછા બેંકમાં આવે છે. સો ધીસ સિસ્ટમ એવરીવન નોઝ, બટ એ રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી. ટેકનિકલી સ્પીકિંગ એન્ટાયર એકાઉન્ટ વુડ બીકમ એન NPA. અને આવા 90% કેસીસ આઈ કેન સે એક્રોસ ઇન્ડિયા ધીસ ઇઝ હેપનિંગ. બટ અગેન 90% of agriculture advance આ દેશના NPA થઈ જાય એક દિવસે તો શું હાલત થાય, right? So there are practical aspects, but yes, as an auditor, just note down somewhere, at least in LFAR you write, because ખબર નહીં ક્યારે શું આવી જાય આપણા દેશમાં, ક્યારે તમને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું લેટર આવી જાય. ગભરાવતો નથી હું, બટ યસ, યુ હેવ ટુ બી કોશિયસ, યુ શુડ રાઇટ, all these things, કે યસ
મેં આ વસ્તુ જોઈ છે અને મેં આ વસ્તુને રિપોર્ટ કરી છે અને પ્રીવિયસ યર આ ટ્રેક ચાલી જ રહ્યો છે એન્ડ દેટ્સ વાય આઈ કન્સિડર્ડ કે ભાઈ આને આ વસ્તુ ચાલતી રહે. એટલીસ્ટ યુ ટુ રાઇટ દેટ. બટ ટેકનિકલી સ્પીકિંગ આઈ મીન હિતેશભાઈ યુ વિલ ઓલ્સો એગ્રી કે આ બધા એકાઉન્ટ એક જ દિવસે બધા એનપીએ થઈ જાય. રાઈટ. Reserve Bank has come up with the latest directives on how to deal with the gold loan actually, and even the loan against the gold jewelry, right, wherein it is very clear that first and foremost is that whatever loan is taken by the borrower is to be paid by the borrower first. And then after due verification, next day, not on the same day even, right, he can avail the new loan. Till the time, whatever, if the borrower, if the bank is opening a new account and by debiting that new account, they are crediting the old account which is outstanding or the overdue, it is nothing but the accommodation. It is very clear, it is accommodation. Forget the question about the security or unsecurity. આજે ચિરાગભાઈએ કહ્યું સવારે આપણને એર ઇન્ડિયાનું એકાઉન્ટ 10,000 કરોડનું એકાઉન્ટ છે, અનસિક્યોર્ડ હતું. રાઈટ. That's the reason, sir. What I am asking, means what I expect of the branch auditor is that he should be very clear in his funda that this practice is not correct. Security comes at the second. We should prioritize our priorities first. That my priority is that the second account on the very same jewelry which is opened by the bank is not correct practice. Right? That is very clear. And as said by the Chirag Bhai, I will repeat actually at the cost of repetition, that one must have two things with them. First is the master circular which is dealing with the prudential norms guidelines. That is for this year it is 2nd April 2024. And second is the guidance note on bank branch audit. You see, હું તમને કહું કે હું આજે એ એજના તબક્કામાં છું કે I don't like to see in the computer. Unless and until the book is with me, I will not be comfortable. Right? I will carry the book. But the new generation, right, they will keep everything in this computer. Your point is very well taken. Point is about the security. Your point is absolutely correct. But before that, the issue is that the practice which is being done at the branch, right, what is done by the branch incumbent is incorrect practice. It is nothing but the accommodation to the borrower, and which should not be permitted. RBI is crystal clear about it in the instruction. Going by the same question, you completed? Sir. નો પ્રોબ્લેમ. રાઇટ ઇન યોર ઓડિટ પ્રોસેસ જે તમારી પોતાની ફાઇલ છે તમે કઈ રીતના એ વસ્તુની જોઈ છે. Right? Because this happens across all the places. And yes, as an auditor, if you want to see, I mean, if you want to check, કે મને ગોલ્ડ બતાડો જે તમે પ્લેજ કરેલું છે તો એ લોકો ના પાડી શકે. No, but the thing is, I'll beg to differ a little bit with the Anand Bhai's view. In the latest RBI instruction, right, auditor is not supposed to look at the gold, number one. And second thing, whenever, say for example, I have one ring, and I want the finance against that ring, right? I will go to the bank. Bank will call the valuer and the appraiser, right? He will check, and in my presence, he will decide that how much carat it is, right? And out of that, the size of the ring is this, weight of the ring is this. If we minus the stone attached to that ring, right, the total net weight is, say, 10 grams. Right? And then in the presence of the borrower, they will seal it everything.
And appraiser who is on the panel of the bank, right, he will give the certificate. That by Hitesh bhai જે ring છે ને એનું net weight 10 grams છે, આ મહિનાનો બેંકનો જે રેટ છે 7,200 rupees છે, એના ઉપર એમને 85% લોન મળે. So he is eligible for this much amount of loan. That's fine. Second thing, as an auditor, if you ask, same is the case with the case which we are verifying, case verification. What we used to write, our team member will go to the case department either at the beginning of the day or at the end of the day, right? They will count the denomination-wise case available at the case counter or a case custody with the cashier. And in the case book, we will write that case verified, found correct, and returned. મેં તમારી કેસ વેરીફાઈ કરી, ભાઈ તમારા ખિસ્સામાં કેટલા પૈસા છે મને બતાવો. That is correct. And I have returned it to you also. So that's the reason our senior who had taught us that we must write that returned and the signature of both the cashier as well as the auditor will be there. But in case of gold, suppose you want to examine that whether the ring of the Hitesh bhai which is pledged or with the bank, it must be in the presence of the borrower. કાલ સવારે હું બોરોવર તરીકે એમ કહું કે ભાઈ હવે આ પહેલાં એપ્રાઇઝરે તો 10 ગ્રામ કર્યા હતા, બીજાએ 8 ગ્રામ કર્યા, અને તમારા ઓડિટરે તો રિંગ બદલી નાખી, તમારી હાજરીમાં ખોલી હતી. રિઝર્વ બેંક હેઝ કેટેગરિકલી મેન્શન ઇન ધેટ directions. Reserve Bank is not worried about all these issues. Reserve Bank is worried about the accommodation, what sir was discussing, renewal of the gold loan, and more particularly southern states, as we all know, they are mad after gold. Sir, please. Please, madam. So this type of accommodation we found even, say example, first gold loan was sanctioned to the wife. And the same day, today the renewal date is there. She is not able to repay completely. Same day the account has been opened in husband's name and the same gold jewelry has been kept as hypothecation, as a gold. That's the point. What sir was same, saying. yeah. So because same case in wife case में we can say that कि ठीक है आज नहीं आप close करो कल करेंगे. They said husband का है अभी तो account. So that's the reason I am requesting कि भाई we should not insist to look at the gold, jewelry, gold, whatever it is. And one more example about the gold, because RBI every now and then issuing the instructions to the banks for the gold loan, because the gold loan component has increased exponentially. Right? I am a jeweler. I'll give you one more example. I am a jeweler. I have hypothecated my stocks and availed the case credit facility from XYZ bank. Right? And I am submitting the stock statement every month. Sorry, Hitesh bhai, madam have to leave. She has a flight. You have to go. Thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you very much. A big round of applause for madam, please, that she has come all the way from Bombay. Thank you, Shweta madam. Thank you so much. Thank you. Her arrangement is done, no? I am a jeweler. I am enjoying the working capital facility from XYZ bank. Right? And I am submitting my all stock statement, this gold bar, this jewelry, 21 carat, 22 carat, everything I am submitting. And on that basis, I am enjoying my working capital facility from the bank. Right? One fine morning, mine is a partnership firm wherein my wife and my son is a partner. XYZ Jewelers. And Hitesh Pomal one fine morning will go to the same bank with 100-gram bar of 24 carat. That, sir, I want the loan against this gold bar. That very same gold bar, right, is already there in the stock statement which I have submitted, my XYZ Jewelers has submitted in the stock. That is what I have personally seen. I have personally seen, that's the reason I am giving you this example. There is always a double chance. And second thing, as we all know, gold is as good as case.
Do you know this finance company that we should not name, but the finance companies which are mainly into the loan against the gold and the gold jewelry, how much percentage they are charging from the borrower? Do you have any idea? What, 15, 16%? Sir, it is now 26%. Up to 26%, we have the documentary evidence available with my team. And on which that particular NBFC, that's the reason Anand is telling, no, the NBFCs are in a very bad shape as of now and the condition is deteriorating. Right? On the very same, suppose I am NBFC dealing with the loan against the jewelry and have finance to 1 lakh customer, I will park my 10,000 customer amounting to X rupees with the State Bank of India or Bank of Baroda or Bank of India for that matter. And I will avail the finance from them at the rate of whatever is the prevailing market rate, 8%, 9%, 10%, as per my credit rating and my financials and my repayment capacity. Pool finance. Right? There are 2, 3. And second thing, one more issue, and I'll take 1 more minute. One more issue, that banks nowadays, presently, are coming up with so many innovative ideas for the financing. Ideally, case credit or overdraft, ideally and historically, it is to be used for the purpose of business only. Nowadays, right, you can avail loan against property in the nature of overdraft, for which IRAC norms applicability we will discuss tomorrow threadbare. I have the complete example, which I have observed and which I have written in my LFAR, as well as sometimes I have also qualified the report. But the thing is, since they are coming up with so many innovative ideas, we have to be very, very extra cautious and careful to deal with this. MFI and gold, and third most important is, though it may or may not come, but I would like to give you the passing remark for the same, that since all these state governments, right, all the political parties, right, જે રીતે રેવડીઓની લાણી કરે છે, right, બસમાં મફત મુસાફરી ને 500 રૂપિયામાં ગેસ ને ફલાણો ને whatever it is, right, ultimately you know that their burden is coming to the bank only. XYZ, we should not name the state, right? X state has availed the finance on the basis of their sovereign guarantee. But as we all know, for compliance of IRAC norms, right, state government guarantee is to be ignored. But that burden and that ship, right, it is becoming very, very heavy now. Ultimately, paisa aave kyaanthi if my demand and supply ratio is not matching. Because, you see, there is no substantial increase in the revenue, which is not matching with my cost actually, or what I have promised to the people of India or people of the state. Right? Ultimately, the state governments are resorting to the bank. And banks are giving them the loan. Many of the cases, repeat. Suppose a particular food corporation or particular civil supply corporation or particular state road transportation, right, though their appointment of the statutory auditor is done by the C&AG, their financials are not being done by the particular auditor, or the auditor is not appointed for 4 or 5 years. In many of the cases, the auditors have observed that the purpose for which the loan was sanctioned to this particular corporation, right, is not utilized for that purpose. Even after that, the banks are not in a position to do anything. So the humble request is that don't go with the number of cases or number of borrowers or number of advance accounts you want to verify.
Nobody is going to give you any gold medal for that. But a particular case, if you are seeing or if you are verifying, right, with thorough understanding of the product, right, my humble suggestion would be that you look at that particular case in totality, starting from appraisal till the disbursement, till the documentation, till the end use. Anand, you will agree with me, right? There is no need. It is even in our RBI, in the meeting with the RBI also we did discuss. Because in the new LFAR, the mention is there about 10 crore you have to see and the number of samples you have verified, right? You have to mention. Everybody must be knowing that. It is not mandatory that I am given personal loan segment branch wherein the number of accounts are 10,000. A ticket size, maximum ticket size is 2 lakhs rupees. Is it possible for me to verify 2 lakhs, 10,000 accounts of 2 lakhs rupees or less than that? Answer is no, simple. But whatever I am seeing or whatever I am auditing, right, I have to be thorough in my investigation. Doesn't make any difference. And I promise that we will not get any letter or any question from the regulator that why you have seen only 10 accounts. That's the reason. One more challenging issue with which I'll again hand over mic to Anand Bhai for his opinion is about, as we all know, in 2020, COVID, post-COVID, central government came up with so many relaxation. One-time restructuring of MSMEs was permitted. Again, second time was permitted. I think one-time restructuring was permitted, if I am not mistaken, since 2016. 1st July 2016, when GST regime came into the existence. Right? And due to the crunch in the case flow, government first came with one-time restructuring. Forget that. 2016 was far away. Far gone. That is history. But during the COVID period, that 3 lakh crore rupees package we all know, wherein the 20%, up to 20%, and third was 30% of the existing outstanding on a particular date. The additional finance was sanctioned at a particular date. And the tenor of that loan, હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું, 31 માર્ચ 2023ના રોજ મારું 1 લાખ રૂપિયાનું આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતું. અને મને બેંકે એમ કહ્યું કે તમને હિતેશભાઈ હું 20,000 રૂપીસનું એડિશનલ ફાઇનાન્સ આપું. And the condition of that particular loan is that a borrower can avail 18 months moratorium. 31st Marchના 18 months પૂરા થાય, 30th September 24. Correct me if I am wrong. So meaning thereby, agar मैं avail કર્યું છે 18 months moratorium, my repayment will start during this month year only, 24-25. Right? And there are certain special conditions attached to it. You see, the point is, આજે સવારે પુરુષોત્તમભાઈ જે કહેતા હતા ને કે ક્વોલિટી ઓફ ધી ઓડિટ, બરાબર, આપણને બધાને ખબર છે. કદાચ તમારામાંથી બી કોઈ અહીંયા આવે તો એ બી મારા કરતાં 2 વસ્તુ નવી કહી શકે એમના એક્સપિરિયન્સના આધારે. બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ, વી આર નોટ રાઇટિંગ in our LFAR, in our audit report, in our whatever observation report is available with us. Barabar? So under the circumstances, and the main condition attached to that GECL was that the entire loan of that 10 or 20 or 30% was guaranteed by guarantee of central government. As we all know, that specific trust was created. The 100% ownership was with the central government, and the only purpose for which the trust was created is to give the guarantee on behalf of central government. So meaning thereby, that particular account was guaranteed by central government. So IRAC norms will not applicable. We all know there is an exception. Bold માં લખ્યું છે પેરામાં. મયુરે જ બતાવ્યું મને. Any account guaranteed by central government guarantee is exempted. However, the income will be recognized on a case basis, on realization basis. Now I'll give you one classic example.
that I was enjoying 1 lakh rupee car loan, vehicle loan from Bank of Baroda, one particular bank branch. He gave me 20,000 rupees additional finance due to this GECL 2 under that facility. So now the payback time has started. 23-24 onwards it has started. So under any circumstances, my vehicle loan finance account slips to NPA. મારી પરિસ્થિતિ બગડી 24-25માં. I am not able to pay my dues on timely basis. Naturally that my vehicle loan finance will slip to NPA. Then the question is, what will happen to that additional 20,000 rupees account which is being secured by the central government guarantee? That is $1 million question that everybody will face during this year. Last year also I did raise, I don't know, last year I was there invited or not, or I was here or not, right? That will be the case. And last year I did discuss in detail with Anand Sharma ji because he was the central auditor to SBI at that point of time and he also faced that difficulty. I have given you the example of 1,20,000 rupees. Now he will explain what had happened with the branch or the zone he had done. Please, Sharma ji. So basically that lot of discussion went through at that point of time because those things were new. I think now more or less things have been settled because none of the banks have classified those accounts as an NPA which were guaranteed by the central government. So yes, but this year again same issues are going to creep up. What I feel is, and not what we have done, and as a precedence also, even after discussion with the Reserve Bank of India, the accounts, we have to be very clear with one thing, that we have to understand one-time restructuring first. Okay, when is it happening? Second, important aspect, that in case of our concern was more of evergreening of these accounts, okay? So whenever the sanction, whatever sanction has happened, whatever the documents that went behind the sanction letters, that also we verified. There were certain big cases also, that's why we had to go in depth. But yes, whatever sanctions has happened, you have to be very smart on reading those sanctions, that they're not evergreening those accounts, you know, and trying to bring them in a way that the account gets restructured and they try and play the benefit that is being given by the government. Okay? Meaning thereby, एक बार restructuring કર્યું એ લોકોએ, guaranteed હતું, they had other accounts also, money came into one particular account that was only government guaranteed, okay? But there were other accounts also. So those also started becoming irregular. Hitesh, my major concern was कि जे बीजा account irregular થતા હતા, એને NPA કરતા હતા ને આને નતા કરતા. Now how system is going to track it? At entire level, if I see, even when I told them that, okay, you mark this as an NPA, they also agreed that yes, this account should be an NPA, and just whatever the account that has been government guaranteed and those are coming into restructuring, please don't do this as an NPA. Now, yes, IRAC norms need not to be seen in this case, but yes, when I see the IRAC norms, if one account is NPA, then entire borrower's account becomes an NPA. So this was a major concern, you know, that crept in. Fortunately, what happened that all auditors at that point of time decided that yes, since it's a central government, and we had a discussion with RBI officials also, RBI will never answer upfront, okay? They will never, whatever, if ક્યારે લેટર પણ લખશો ત્યારે ક્યારે પણ એમનો જવાબ આવશે નહીં. સો આરબીઆઈ ઇઝ લાઈક કે પહેલાં ક્રાઇમ થવા દે છે ને પછી પકડવા જાય છે, ઓકે? સો we didn't got any clarity, but yes, as joint auditors, we wrote certain things into our MRL also. We pointed that out in our LFAR also, that these are being
considered as a restructuring. These are the cases and these are being considered as a restructuring, and government has given a benefit. That's why we are not considering this as a restructured account that we wrote very specifically. That was our last discussion that happened. We appraised this to the audit committee also, they were good, and that same thing was went to the board of directors also on that particular day. So yes, issue is cream and everyone is looking Hitesh bhai, with a different aspect into that. I don't know what others bank have done, but as far as our bank where I audited, we didn't recognize those as a restructured account which were guaranteed by the central government. That particular account actually, the 20,000 rupees account which we discuss, in my considered opinion should not be classified as NPA. Yeah. As rightly said by Anand bhai, the IRAC norms compliance is borrower-wise and not the facility-wise, right? But that particular account should be classified as gross NPA, that's fine. But the banks are not required to make provision on it because there is a 100% guarantee by the central government account. By the central government of India actually, right? But banks are, as we all know, right, that banks are actually providing it for it. And we are also, because their argument is that, you see, IRAC norms, I'll give you another classic example which now, just before few days only we have come across, is about the, as we all know that on substandard account 15%, in normal circumstances 15% provision is required to be made. If my 10,000 rupees account slips to bed, I am supposed to provide for 1,500 rupees. A bank, in their final closing circular to the branch, they have instructed to provide for 20%. I did inquire, why 20%? Sir, 15% is the minimum requirement. I think, yes, fine. The question is correct. Now see the gimmick. The point is, that today morning I think repeatedly Kuntal was saying about the discussion which we had yesterday night is about the technical return of account. આપણે ગુજરાત સમાચારમાં દિવ્ય ભાસ્કરમાં વાંચતા હશું કે 4 લાખ કરોડ રૂપિયા માંડી વાળ્યા અને એ બધું જે કંઈ બી ગુજરાતી સ્ટાઇલમાં આવતું હશે. So what we have observed is that if my particular account slips to NPA on 1st July 2024, precisely 30th June 2024, right? The bank, as per their closing circular, quarterly closing circular, the branch is supposed to provide for 20%. That's fine, they have provided. But as on 30th or 31st of August, bank at the head office level decided to technically return off that account. Do you know what is technically return off account? It is nothing but the bad debts provision. અને ગુજરાતીમાં આપણે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણતા હતા, ગાલ ખાધનું આપણે શું કહેવાય પ્રોવિઝન કરતા હે, બરાબર? નોટ એક્ચ્યુઅલ રિટર્ન ઓફ, બટ ટેકનિકલી રિટર્ન ઓફ. And as if we go by the very definition of the technically return of account is that account ceases to exist, what we discuss in today morning meeting only, right, in the books of the bank, right? And during the quarter, for the slippages, bank will tactfully will not show or will not publish that particular account of Hitesh Pomal of 100 rupees as fresh slippages, because in the books of the account, it is 100% written off. Right? So now the point is that IRAC norms are 90 days delinquency and everything is now stabilized. New LFIR requirement, we all know, right? અહીંયા આવીને તમને અમે એને જ સમજાવીએ કે સબસ્ટાન્ડર્ડ 90 ડેઝ હોય તો આમ થાય ને ઓવરડ્યુ હોય તો આમ થાય. તમને મારા કરતાં વધારે ખબર પડે જ છે, અથવા કોઈ બીજા સ્પીકર કરતાં બી વધારે ખબર પડે. But the point is that where the banks are playing, અને આટલું રોઝી પિક્ચર જો થઈ ગયું હોય, I understand non-cooperation, I understand pressure, I understand some lucrative offers, કે સર તમને નેક્સ્ટ ટાઈમ તો આના કરતાં બેસ્ટ બ્રાન્ચ આપીશ, બરાબર? I can understand everything, બરાબર? But if as an auditor I have to discharge my duty diligently, in that case I have to be very thorough. And for this particular year, restructuring, data cleaning at the bank branch level, that is very much required. એક જ કેસ લો તમે હાઉસિંગ લોનનો, એક જ કેસ લો પર્સનલ લોનનો, only take only one case of cash credit,
One case of only plant and machinery or building term loan. But look at it thoroughly. And for which, for us, the master Gita is my sanction letter, which is duly signed by the borrower also. Sanction letter signed by the bank authority is nothing but the offer. It cannot become the agreement unless and until it is duly acknowledged and signed by the borrower. First and foremost is I always instruct my team, go with the sanction letter or renewal letter first. And then you start checking the special conditions attached to it. Right? Whatever it is. देखो મોર્નિંગમાં જ આપણે ચર્ચા થઈ કે ડ્રોઈંગ પાવર કેલ્ક્યુલેશન આપણે કોન્કરન્ટ ઓડિટમાં 50 વખત કરતા હશો. If I am into the business of assisting for the financial assistance to my client, I know what is drawing power. I know what is working capital assessment. We are not discussing here the definition of working capital assessment or drawing power. But tell me that if in any of the stock statement by the borrower, if the 100 rupees stock is not reduced by the sundry creditors for that stock, right? If my 15 rupees is the sundry creditors, what is my net stock? Net paid stock is 85 rupees, simple. And after reducing the margin attached to it, I will be eligible for that DP, drawing power. But in many of the cases, you see, bank has to do the business. RBI has, from all the side, have tried to clutch the, and means plug the loopholes. Automation of compliance of IRAC norms. Do you think that is since 2021? Do you think it is in totality implemented by all the bank, including State Bank of India for that matter? Answer is no. Why? Because jo a hot to MOC thaya જ નહીં. If a particular bank branch auditor in the total 22,000 branches of the State Bank of India, if one particular branch auditor has given the MOC during the audit for this year, right, meaning thereby there is some glitch in the automation compliance of that particular circular. And we are writing everything that yes, it is totally this thing. As rightly said by Chirag Bhai, we have to be very categorical that this particular account, so that's the reason we do not believe that the automation directions by the Reserve Bank of India is in fully complied with by the branch. Don't write bank, by the branch. MOC જ ના આવે ભાઈ. શેના માટે MOC આવે? Restructuring, data cleaning. I'll give you one classic example. હું જે કહેતો હતો. Take the one example of, હું તમને એક જ example આપું. I have observed in one of the cases at one of the branch which we were doing actually. Right? Say for example, for simplicity, 1 lakh rupee was the original loan sanction. Right? Account is continuously in the SMA 2 category. I presume that everybody knows what is SMA 0, what is SMA 1 and what is SMA 2. The account was completely in SMA 2 category for almost entire year. Right? Then I advise my team to look into this one of the account. You see, for paucity of time, we are not in a position to go through each and every papers or the documents of that particular borrower. Right? So point was that he said, sir, that on 88th and 88th day and 87th day, I will call the borrower and he will immediately transfer the funds from the other account. Fine. તો મેં કહ્યું કે થોડું ડિસિપ્લિન શીખડાવો ને ભાઈ, શેના માટે ડૉક્ટર છે, શા માટે પોતાની આ રેપ્યુટેશન પહેલી કરે? Because for more than 5 crore account, as rightly said, again we discuss, CRILIC reporting is mandatory. Every month CRILIC main report is generated. Right? એટલે CRILIC એટલે શું? In simple language, it is nothing but the CIBIL. આપણો સિબિલ સ્કોર મારે લેવી છે 5 લાખ રૂપિયાની પર્સનલ લોન, તો પહેલાં બેંકવાળા શું કરે? આપણું સિબિલ ચેક કરે. CRILIC is a reporting, centralized reporting. And thanks to again ILFS and Nirav Modi, CRILIC was introduced. So all the data is available with them. Then I only asked him, trust me Anand, no, within no time, I only asked him, you do one thing,
you show me the statement of account of this borrower. I don't want to look at any of the paper. From 1st January 2024 to 31st December 2024. Right? Since this is the term loan, only interest and the EMI credited, that entry will be there. It's a question of a one page only. No, sir, I will take the printout. He gave me that printout. And my first question, without looking at it, trust me, I am not boosting anything. Right? But the thing is, that is nothing but a common sense. આપણા બધા પાસે છે. On plain vanilla housing loan, which was sanctioned 3 years back, there is no question of any moratorium, there is no question of any enhancement. And as on 1st of January 2024, my outstanding is 100 rupees. On 31st of December 2024, within this 12 year, if my outstanding is 105, that is a gone case. Simple. આમાં ક્યાં rocket science છે મને સમજાવો. So that gentleman, incidentally, he was a chartered accountant. And his credit managers, that lady was also a chartered accountant. So in front of my 4 or 5, all the team members actually, right, he started, આમાં હાથ પછાડીને કે sir, you are totally wrong. તો મેં કીધું કે હશે ભાઈ, હવે આપણને કદાચ નહીં સમજ એટલી પડતી હોય, બરાબર? તો sir, you give me 10 minutes time, I'll come back to you. Right? 10 minutes ની લગભગ 3-4 કલાક થઈ, ના આવ્યો. Then I sent somebody કે પૂછો સર છે કે જતા રહ્યા ઘરે, બરાબર? ને quantum was 10 crore in 3 accounts, all the housing loan. Right? તે આયા નહીં, બધું કેલ્ક્યુલેશન કર્યું, દરેક પ્રકારનું કર્યું. ઇઝ એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. મને એક વખત તો થયું કે પૂછી લઉં, ડિગ્રી બતાવશો જરા. હવે એવું પૂછાય નહીં, સારું ના લાગે, મર્યાદા ભંગ થાય, બરાબર? Then after say 3, 4, 5 hours, barabar, he came to me. No, I went to him. And he agreed that, sir, I think it seems there is some mismatch in the data which was punched at the time of opening of account, way back in 2019. Barabar? એટલે મેં કીધું કે, તો do you agree with my opinion? તો મને કહે, yes, sir, this account has to sleep. બરાબર? મેં કહ્યું મારે આઈ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ એનીથિંગ ફ્રોમ યુ, ઓર મારે કંઈ શાબાશી નથી જોતી, બરાબર? પણ તમે આમ જેમ હાથ પછાડીને ઉપર કહ્યું હતું ને, યુ આર ટોટલી રોંગ, એટલું જ તમે મારી જે ટીમ બેઠી છે ને એમને જઈને કહ્યા કે યુ આર ટોટલી રાઈટ. કારણ કે યુસી આ તો ટીમ મેમ્બર્સને એમ થાય કે સાહેબ તો કંઈ આવડતું જ નથી. એટલે જસ્ટ ટુ સેવ માય રેપ્યુટેશન આઈ હેડ ટુ રિક્વેસ્ટ હિમ, શર્માજી. પણ સાહેબ ખરેખર આવડતું જ નથી. હા, એટલે એવું જ થાય છે. એટલે તમે બહુ વિચારો છો ને એટલે જ આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય. યુ સી, દેટ્સ ધ રીઝન. somebody invited me for these IRAC norms. નીરવે જ મને કહ્યું, એટલે ભાઈ IRAC norms ઇઝ સેટલડ હવે યાર, 90 days બધાને ખબર છે. હિતેશભાઈ અહીંયા આવીને શું નવું તમને કહેવાનો છે, બરાબર? So that's the reason I got, and I took this opportunity. Anand, Sharma and we decided that we will discuss this question, that question. મેં કે નહીં ભાઈ, આપણે કોઈ પેલા રાજકારણી પોતે નક્કી કરેલા ક્વેશ્ચનના જવાબ આપે એવું નથી કરવું. આપણે એક્સટેમ્પોર જે ક્વેશ્ચન આપણને થાય, I think we have time up to 5:15 or 5:30 because we are approaching 5:15. Right? તો એટલે એવું લાગે તો જોરથી તાળીઓ પાડવાની યાર, એટલે આપણે બંધ કરીશું. એમાં શું ફરક પડે છે યાર? જો આ મયુરે તો પાડી જ દીધી, એટલે કે હવે બંધ કરું. હે, એટલે we can take up some questions, I mean that's the reason, questions which they are facing, and even I have certain things. And when as rightly said by Sharmaji, and now we are going towards the last 15 minutes of our discussion. Any practical issues which you have faced last year during the branch audit? And if you think that you need any advice or you expect us to say something or to guide us about those questions or those problems which you have faced, and trust us, અમને નહીં આવડે તો અમે એમ કહીશું કે તમને હમણાં મળું છું પર્સનલમાં, એ સમજી લેજો નથી આવડતું. રાઈટ? સો ઇફ એની those questions are there, તો આપણે એના ઉપર ડિસ્કશન કરીએ. Because that was my interest, કે for the year 24-25, what is relevant, let us discuss that only. जो बीत गई सो बात गई, फ्यूचर जो है मैं जानता नहीं, बराबर? आई एम कंसर्न अबाउट 24-25 फॉर विच आई विल बी पेड. यस सर. शर्मा जी प्लीज. Yes, we'll come on MOCs also.
as if you permit me, Arre, since sir, you are permission central is all- auditors, all- yes. Stage is all yours, sir. So, as a central auditor, certain practical aspects આવતા હતા because even MOCs were there કે કયા issues આવે છે. પહેલી વસ્તુ, I'll definitely answer your question, okay? But let me, મને ફ્લોમાં આવી જવા દેજો એમાં. So thing is that first of all, જે questions આવતા હતા એ કે જેમ જ બ્રાન્ચનું એલોકેશન થતું, પહેલાં તો ફોન આવતા હતા કે ક્યારે થશે, ઓકે? So no one has that answer. Right? કે ક્યારે થશે? It might come on 29th also, 30th, 31st, 1st or 2nd. Even before 2 years, almost everyone got appointment on 2nd April. Why I am saying this? Why members get worried on that point? Because તમારું ફર્સ્ટ યર હશે, 3 વર્ષ તમને મળવાનું જ છે. અને જે હિતેશભાઈએ કીધું ઇન્ડિપેન્ડન્સની વાત, રાઈટ? યુ આર એપોઇન્ટેડ ફોર 3 years, કમ્પલસરી. જો એમને કાઢવા હશે ને, then they have to write to the Reserve Bank of India. Branch audit is for 4 years, no? 4 years. 3 years. 4 years. 4 So years. they will have to write it to Reserve Bank of India કે હું આને કેમ કાઢું છું, ઓકે? એન્ડ દેન દેર આર નો રીઝન્સ. અને તમને પૂછ્યા વગર ક્યારે પણ એ વસ્તુ જતું નથી. એટલે બ્રાન્ચ મેનેજર કાં તો ડીજીએમ કે સીજીએમ કોઈ પણ આવીને તમને ધમકી એ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર આપે કે હું જોઉં છું કે તને નેક્સ્ટ યર ઓડિટ કઈ રીતના મળે છે, રાઈટ? તો એ ભૂલી જજો. એ લોકોના હાથમાં કશું જ નથી, રાઈટ? એ લોકોને સત્તા પણ નથી. એવરીથિંગ ગેટ્સ ડિસાઇડેડ એટ સેન્ટ્રલ લેવલ. અમુક લોકો તમારી કમ્પ્લેન કરીને મૂકી રાખશે આ છે, પણ મેં બેંકમાં જોયું છે કે 6 કે 8 મહિનાથી વધારે એક સારી પોઝિશન ઉપર વ્યક્તિ રહેતો જ નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક કોકને કોક વચ્ચે ચેન્જ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ દેર આર 4 people, 2 ગેટ્સ ચેન્જ, 2 રિમેન્સ ધ સેમ. સો ડોન્ટ વરી ઓન દેટ આસ્પેક્ટ. એટલે આનાથી ગભરાવાની બિલકુલ જરૂર નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જે મને વધારે આવતા હતા કે સ્પેશિયલાઇઝ બ્રાન્ચીસ આવી જતી હતી. હવે સ્પેશિયલાઇઝ બ્રાન્ચીસમાં બે વસ્તુ થાય કે ભાઈ એકાઉન્ટ મારું અહીંયા બોલે છે પણ ડોક્યુમેન્ટ છે ને બીજી જગ્યાએ મૂકેલા છે, ઓકે? હવે આનું એક જ આન્સર આપીશ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, યુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેક ધ બેલેન્સ શીટ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, ઓકે? એમાં કયા એડવાન્સીસ છે, એમાં કેટલા આવે છે, ફિક્સ્ડ એસેટ છે, વોટ એવર બીટ, રાઈટ? તમારી જવાબદારી એટલી જ છે. તમારી જવાબદારી એટલી જ છે. હવે યસ, એડવાન્સીસ બોલે છે અહીંયા, ડોક્યુમેન્ટ મારા જોડે નથી. ઇમિડિયેટલી રાઈટ કે ભાઈ મને આ ડોક્યુમેન્ટ્સની વ્યવસ્થા કરાવડાવો, રાઈટ? તમને એકાઉન્ટ જોવા મળશે સિસ્ટમ પર, પણ એ પણ ઘણા બધી વસ્તુઓ તમને જે તમે જોવા માંગો છો એ લગભગ ના મળી શકે. આ એક બહુ જ પ્રેક્ટિકલ ઇસ્યુ અત્યારના હિતેશભાઈ આવી રહ્યા છે કે આ લોકોએ જે રીતના સિસ્ટમ બનાવી છે ને, તમે એક પેજ માંડ ખોલી શકો છો, બીજા પેજમાં તમે ઘૂસી નથી શકતા. થર્ડ, તમને કોઈ ડમ્પ આપવામાં નથી આવતો કે તમે તમારા સોફ્ટવેરમાં નાખી દો, ઓકે? તો આઈ વિલ સે કે ભાઈ તમારા જોડે જે ટીમ જાય છે ને, એમાં આઈટીનો બંદો બહુ જ સ્માર્ટ રાખજો. તમે એક્સેલ વાળો બંદો 100% તમે રાખજો, જેનું એક્સેલ જોરદાર હોય. સમવેર ધ અધર હી વિલ બી એબલ ટુ હેલ્પ યુ આઉટ, રાઈટ? કમિંગ ટુ વન ક્વેશ્ચન કે ભાઈ મારે ત્યાં છે, તો યસ, ઇટ ઇઝ આર ડ્યુટી ટુ ગો એન્ડ સી દેર. કાં તો એ લોકો અહીંયા લઈ આવે, પણ તમે એવી રીતના તમારી જવાબદારીમાંથી નહીં છટકી શકો કે ભાઈ આ ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા હતા જ નહીં. દુનિયામાં પાતાળમાં પણ હોય તો આપણે પાતાળમાં જઈને જોવું પડશે, રાઈટ? બાકી ત્યાં સુધી સાઇન ના કરતા. અને તમને કોઈનો પણ ફોન આવે, યુ અપ્રેઝ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ટુ યોર સેન્ટ્રલ ઓડિટર ઓલ્સો કે ભાઈ આ પ્રેક્ટિકલ આ લોકો મને ડોક્યુમેન્ટ નથી આપતા. એટલે સેન્ટ્રલ ઓડિટર તો સૌથી છેલ્લે આવશે, પણ બેંકમાં મેં એક વસ્તુ જોઈ છે કે આ લોકો સાંભળે છે એમના ટોપ લેવલ ઓથોરિટીનું જ, રાઈટ? તમને જ્યાં પણ અટકો, તમે બ્રાન્ચ મેનેજર પાછળ બહુ ટાઈમ વેસ્ટ ના કરતા. તમને લાગે કે આ માણસ મને સપોર્ટ નથી કરતો, ઇમિડિયેટલી રિપોર્ટ ટુ હાઈએસ્ટ લેવલ ઓનલી. હાઈએસ્ટ લેવલ એટલે એ જે ઝોન હોય કાં તો એ રિજનનો હોય, એનો જે પણ હોય, રાઈટ? એને તમે કરી દો. દરેક બેંકના અંદર ઓડિટ સપોર્ટ માટે સ્ટાફ આપવામાં આવ્યો છે અને એડિક્વેટ સ્ટાફ આપવામાં આવ્યો છે. બટ એન્ડ દેટ યુ વિલ ફાઇન્ડ ઇન યોર એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર ઓલ્સો. સો યુઝ દેટ. એ રિજનલ મેનેજરને બિફોર યુ ગો, સર આઈ એમ ગોઈંગ ફોર ઓડિટ, તમારે કહેવું બહુ જ જરૂરી છે. એના જોડે તમારે એકવાર વાત કરી લેવી બહુ જ જરૂરી છે. સો દેટ હી નોઝ યસ યુ આર ગોઈંગ દેર. સો દેટ વે the point was that wherever the documents are there, it is our duty to go and verify those documents, and at the same time it is their responsibility to make appropriate arrangements for that, right? Second, whenever you will start the system, હવે આપણી ટેવ જે છે, લાઈક મારી હિતેશભાઈની પણ અમને લેજર્સ જોવાને બધું બહુ જ ગમતું હતું, બરાબર છે? બટ નાઉ સિન્સ the system have changed, the reports which you see, right, there will be n number of reports. So
for you, what is important is if anyone is doing concurrent audit, say for example, State Bank of India છે જે concurrent audit કરે છે, જે 12 મહિનાથી કરે છે, એને ઘણા બધા રિપોર્ટ્સ ખબર હોય છે, એના કોડ્સ કયા છે ને આ બધી. સો હેવ ધેટ નોલેજ ઓફ ધોઝ કોડ્સ. નહીં તો તમે ખરેખર ખોવાઈ જશો અંદર. જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જતા હશે, એટલીસ્ટ જે લોકોને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યું છે, કાં તો તમે કંઈક સારી બ્રાન્ચ જો તમને સેકન્ડ યરના અંદર એલોટ કરવામાં આવી છે. સો પ્લીઝ રીડ પ્લીઝ સી વોટ સિસ્ટમ દે આર ફોલોઈંગ, વોટ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિપોર્ટ્સ વિચ યુ કેન જનરેટ. તમે રિપોર્ટ જનરેટ કરશો, તમારું કામ અડધું થઈ જશે. SMA જે અમને કીધું, SMA 0, 1, 2 ફોર મી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. બેલેન્સ શીટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ જોઈને સૌથી પહેલાં હું SMA 2 જોઉં છું. SMA 2માં કેટલા એકાઉન્ટ છે, અને નાવ વિથ ઓટોમેશન જે NPA થવાના છે થઈ જશે. As an auditor, what is important is you have to audit beyond the automation. You have to audit beyond the system. Sanction letter is Gita for you. Sanction letter માં 18% લખ્યા હોય તો મારા માટે ગીતા 18% જ છે. બરાબર. સેન્ક્શન લેટરની અંદર 6 મહિના પછીનું પેમેન્ટ લખ્યું તો 6 મહિના પછી જ કરવાનું છે. યુ કેનોટ ક્વેશ્ચન ઓન મેનેજમેન્ટ જજમેન્ટ. તમે એ ના કહી શકો કે આ સેન્ક્શન લેટર ખોટો છે. What you have to see is sanction letter pramane whether the borrower and the bank has performed or not. Right? Only where you can question is IREC norms થી વિરુદ્ધ કઈ સેન્ક્શન લેટરમાં લખ્યું હોય, બરાબર છે, તો વસ્તુ બરાબર છે. બટ એવું ક્યારે પણ એની પોસિબિલિટી ક્યારે લાઈફમાં હોતી જ નથી. સો સેન્ક્શન લેટરનું ઈચ એન્ડ એવરી કન્ડિશન, અને અધર્સ સેન્ક્શન લેટરમાં અધર કન્ડિશન્સ હોય છે. આ મારા માટે પ્રાઇમ કન્ડિશનથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ મને અધર કન્ડિશન લાગે છે. બિકોઝ ત્યાં ને ત્યાં જ ક્યાંક ને ક્યાંક એ એકાઉન્ટ મળતું હોય છે. વી આર નોટ ગોઈંગ એઝ એન ઇન્વેસ્ટિગેટર, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ વી હેવ ટુ એન્શ્યોર દેટ વેન એવર દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ટેક ધ બિઝનેસ, દે આર ડુઈંગ સર્ટન થિંગ્સ. દે વિલ ટ્રાય એન્ડ સી કે ભાઈ આને હું એરેકથી પણ બહાર રાખું, કંઈ પણ કરીને મારા એકાઉન્ટને બચાવું. બરાબર, એમાં ખોટું નથી, બચાવવામાં આપણા દેશની પ્રગતિ જ થવાની છે. બટ ખોટી રીતે જ્યાં પણ બચાવવામાં આવે છે ને, ત્યાં આપણી પણ એટલી જ જવાબદારી થઈ જાય છે. એન્ડ વી હેવ ટુ એન્શ્યોર દેટ વી ડુ આર ઓડિટ પ્રોસિજર્સ ઇન અ મેનર દેટ આર બીન ગિવન ઇન ધ ગાઈડન્સ નોટ. માસ્ટર સર્ક્યુલર, સેન્ક્શન લેટર, ગાઈડન્સ નોટ, ધીસ 3 આર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને મેં આટલું બધું ઇન્ટરેક્શન કર્યું છે, હિતેશભાઈ, સોરી ઇફ આઈ એમ રોંગ એન્ડ ઇફ આઈ એમ સેઇંગ સમથિંગ રોંગ. બિલીવ મી, સો મેની ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ડઝન્ટ even use the guidance notes. એ લોકો માસ્ટર સર્ક્યુલર પણ જોડે લઈને નથી જતા. આખા ઓડિટમાં આ ફેક્ટ છે. મને જે રીતના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે એટલે હું તમને કહું છું. હું એમને પૂછું છું, ભાઈ તે વાંચ્યું છે? બોલે સાહેબ એ શું છે? ત્યાંથી ચાલુ થાય છે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ હેવ સીન રિપોર્ટ્સ ઓફ સર્ટન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ. એ લોકોના જે સિસ્ટમ ઇશ્યુઝ હોય છે, એન્ડ આઈ હેવ ગેધર્ડ ધોઝ. મેં બધા કોન્સોલિડેટ કરીને વેર એવર આઈ હેવ પ્રેઝન્ટેડ, ધ બેંક્સ વેર forced to change certain systems. એ આપણા ઓડિટની ક્વોલિટી પણ આવે છે. રાઈટ? ઇટ્સ અબાઉટ, મને આજે હિતેશભાઈ સવારમાં કીધું કે ભાઈ આ બ્રાન્ચનું એઝ અ એક્સપેક્ટેશન શું છે બ્રાન્ચ ઓડિટર્સ. આ દુનિયામાં કોઈને ઓડિટ નથી કરાવવું. આ દુનિયામાં કોઈને ઓડિટ નથી કરાવવું. રાઈટ? જ્યાં સુધી RBI રેગ્યુલેશનમાં લખ્યું છે, જ્યાં સુધી આ એપોઇન્ટમેન્ટો થવાની છે, બરાબર છે. RBI પણ ધીમે 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 સત્તાઓ બધી બેંકને આપતી જાય છે. The number of auditors which used to get appointed and we used to fight. આજે તમને લાગે છે કે મારું 80% થી 70% સુધીના એડવાન્સીસ મારા ઓડિટ થવા જોઈએ. રાઈટ? કેટલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ બહાર નીકળી જાય છે? રાઈટ? એ તો ચલો એક પૈસાની વાત થઈ કે એક ઇમોશનલ વાત થઈ. એઝ એ સેન્ટ્રલ ઓડિટર, how will I take comfort? 30% of 55 lakh crores is how much? 55 lakh crores એડવાન્સીસ હોય એક બેંકના, એનું 30% શું હોય? So how much of the amount is getting, I mean, કઈ રીતના? So what we did, we have tried to see કે even bank at higher level, they also agreed કે even 5 to 7%. See, intention એ હતું કે મેક્સિમમ મેમ્બર્સને બ્રાન્ચો મળે. રાઈટ? દેટ વોઝ ધ ઇન્ટેન્શન કે મેક્સિમમ મેમ્બર્સને બ્રાન્ચો મળે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ યસ, વી ઓલ્સો વોન્ટેડ કે ભાઈ કવરેજ થાય. એટલે આ વખતે તમે ઘણી બધી બેંકોમાં જોયું હશે કે ઇવન ત્યાં એડવાન્સીસ પણ નહોતા, છતાં પણ તમને ઓડિટ મળ્યું. બિકોઝ સર્ટન ક્રાઇટેરિયાઝ વેર બીન સેટ કે છેલ્લા 4 વર્ષમાં જો એકાઉન્ટમાં ફ્રોડ થયો હોય તો અગેન એકવાર તમે કરાવડાવો. બરાબર છે? જ્યાં જે બ્રાન્ચના અંદર તમને એમ લાગતું હોય કે શું કહે કે ઇફ દેર આર સર્ટન સિગ્નલ્સ કે ભાઈ ત્યાં એકાઉન્ટ આવે છે અને તરત NPA થાય છે, રાઈટ? ત્યાં તમે ઓડિટ કરાવો. દો મોટા નથી એકાઉન્ટ્સ, રાઈટ? અને એનાથી ફાયદો બહુ થયો છે.
Last time, like 7 to 10 branches we got where really frauds were going on. Where really frauds, and that's what we presented કે ભાઈ આ તમે ઓડિટ નથી કરાવતા, આના કારણે આ બધી વસ્તુઓ થાય છે અને આ ધીમે ધીમે ક્રીપિંગ થશે, તમે જેમ ઓછું કરતા જશો. બટ યસ, nobody wants to get audit done. કોઈને ગમતું નથી તમે ઓડિટ કરવા જાઓ છો. Quality, I would say, let us all improve. It's day by day effort by across all the chartered accountants. થર્ડ, એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન આવે છે કે સર આ મુદ્દો આવ્યો છે, બરાબર છે, તો હું આનું શું કરું? હવે હું એને કહું છું બોસ તને એનપીએ દેખાય છે તો એને એનપીએ જ કરવું. સર હું એલએફઆરમાં લખી દઉં? ના, જે વસ્તુ એનપીએ છે તમારે એને એનપીએ કરવી જ પડશે. તમે છૂટી નહીં શકો ગોળ 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 લખીને, કારણ કે તમે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તમારું મેઇન ઓડિટ રિપોર્ટ નથી જોતું. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તમારો રિપોર્ટ જોવે છે એલએફઆરનો, વોટ એવર યુ હેવ રિટન ઇન એલએફઆર. હવે ઇન પર્ટિક્યુલર એકાઉન્ટના અંદર તમે જો એમ લખી દો રેગ્યુલરલી બે 91st ડે ઉપર આનું પેમેન્ટ આવ્યું, બરાબર છે, બટ ધ એકાઉન્ટ હેઝ બીન રેગ્યુલર સિન્સ લાસ્ટ 2-3 years, ઓનલી ઇન ધીસ ક્વાર્ટર ધીસ હેઝ હેપન્ડ. આઈ હેવ રેડ ઓલ ધીસ કમેન્ટ્સ કે 91st ડે ઉપર પેમેન્ટ આવ્યું. હવે 91st ડે ઉપર એટલે તમારે એનપીએ કરાવવું જ પડશે, તમારી જોડે છૂટકો જ નથી. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ, there will be 3 parts of your reporting. First is standards on auditing, જે સીધું ફોર્મેટ આવશે અને હવે તમે બધા ઓનલાઈન જ ભરતા હશો, તમને તમારી જોડે કોઈ કમેન્ટ લખવાની જગ્યા પણ નહીં હોય, રાઈટ? થાય છે એવું? થતું હશે, બરાબર છે. સો બી વેરી ક્લિયર. વોટ યુ શુડ ડુ ઇઝ, ઇફ યુ હેવ ટુ રાઇટ સર્ટન થિંગ, હું એસે 700ના પ્રમાણેનું છે ફર્સ્ટ, જો આપણે નોર્મલ ઓડિટ રિપોર્ટ જે બેંકને આપણે સબમિટ કરી છે એની વાત કરું છું. સો ઇફ યુ ફીલ કે ભાઈ મારે ત્યાં કંઈ લખવું છે, મારા જોડે એપ્રોપ્રિએટ જગ્યા નથી, બરાબર છે, તો લખી દેવાનું કે ભાઈ રિફર એનેક્શર. એના અંદર તમે પ્રેમથી બધું જ લખીને એને પીડીએફ કરીને અને તમે અંદર સિસ્ટમમાં નાખી દો. સપોઝ સિસ્ટમમાં ના નાખવા દે, દેન સેન્ટ્રલ ઓડિટરને તમારે માર્ક કરી દેવાનું. તમને જ્યાં રિપોર્ટ તમે સબમિટ કરો છો ત્યાં માર્ક કરી દેવાનું. તમારે બ્રાન્ચ મેનેજરને, હું ઓવર સેફટી માટે કહું છું કે બ્રાન્ચ મેનેજરને તમારે ફિઝિકલ કોપી આપીને એમાં સ્પેસિફિકલી લખવાનું કે ધીસ રિપોર્ટ શુડ ફોર્મ પાર્ટ ઓફ the entire report which is going to central auditor as well as to Reserve Bank of India as well as to any other authority, right? એ તમારે ખાસ વસ્તુ લખી દેવાની. આ મેં તમને કીધું કે એલએફઆરના પોઈન્ટ્સ, રાઈટ? વોટ યુ શુડ રાઇટ ઇન એલએફઆર, યુ શુડ બી વેરી ક્લિયર. If there is a qualification, right, qualification always goes in a report. If there are any modification in a report, it has to go in that. You cannot write anything in LFR. સેફર સાઇડ તમારે સેમ પોઈન્ટ પાછો રિપીટ કરી દેવો હોય તો કરી દેજો, ઓકે? બટ યુ કેનોટ ડુ હવે કે ભાઈ આજે એનપીએ છે, હું એની એમઓસી પાસ નથી કરાવતો, હું એને એલએફઆરમાં લખી લઉં છું, મારો સેન્ટ્રલ ઓડિટર જોઈ લેશે. યુ વિલ બી હેલ્ડ 100%, યુ વિલ બી હેલ્ડ ગિલ્ટી એન્ડ નેગ્લિજન્સ, રાઈટ? થર્ડ, પ્રેશર સ્ટાર્ટ થશે તમારું જ્યારે તમે એડવાન્સીસ જોઈને અને એક સ્ટેન્ડ ઉપર આવશો, ઓકે? હું તમને એક વસ્તુ સમજાવી દઉં કે પ્રેશર બિલકુલ લેવાની જરૂર નથી. હિતેશભાઈ, આ બધા પ્રેક્ટિકલ ઇશ્યુઝ મને રાતના 2 વાગે, 3 વાગે, 4 વાગે બધા ફોનો આવતા હતા, રાઈટ? એન્ડ આઈ યુઝ ટુ રિઝોલ્વ ઇટ. પ્રેશર તમારે બિલકુલ લેવાની જરૂર નથી. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે ઝઘડો પણ ત્યાં નથી કરવા જતા, રાઈટ? બટ ડોન્ટ સાઇન અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ યુ સેટિસ્ફાય યોર સેલ્ફ. હું તમને કંઈ કહું, મારો સેન્ટ્રલ ઓડિટર તમને કંઈ કહે, જેને જે કહેવું હોય કે, રાઈટ? એન્ડ આઈ ઓલવેઝ યુઝ ટુ ગીવ એન્ટાયર ઇન્ડિપેન્ડન્સ ટુ ધ બ્રાન્ચ ઓડિટર. હું એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરતો, હું એને કહેતો હતો કે તું ગાંડો છે, તું ગધેડો છે, તું આ વસ્તુ ના લખીશ, બરાબર છે? સ્ટીલ હું એને એમ નહોતો કહેતો કે હું તને કહું છું એમ લખ. વી ઓલ આર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ. એટલીસ્ટ મને જે ભગવાને ડિગ્રી આપી છે, મને જે એક્યુમેન છે મારા જોડે, એ તો મારે રાઇટલી યુઝ કરવો જ પડે. આઈ કેનોટ રાઇટ વિચ આઈ એમ નોટ સપોઝ ટુ રાઇટ. આઈ કેનોટ એવોઇડ વિચ આઈ એમ સપોઝ ટુ એવોઇડ, નોટ એવોઇડ, રાઈટ? ક્લોઝર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સાઇન ત્યાં સુધી ના કરતા જ્યાં સુધી તમને તમારી જે વસ્તુઓ જોઈતી હોય એ ના મળે, ઓકે? બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ બી વેરી પ્રોફેશનલ. એવું ના થાય કે તમે ટાઈમ બગાડો. તમારો સૌથી પહેલો એટેક છે ને પર્સનલ ઉપર થતો હોય. જેમ અમારી સેન્ટ્રલ ઓડિટર હોઈએ ને, સપોઝ તમે કોઈ વસ્તુ પકડીને રાખી છે, તો બ્રાન્ચ મેનેજર જે સ્ટાર્ટ કરે છે ને એ તમારા પર્સનલ બિહેવિયરથી ચાલુ કરે છે. एम आई रॉन्ग हितेश भाई इन दैट? है ना? क्या ये आपका ऑडिटर 11 बजे आता है, 11:30 को आता है, और हमारे यहाँ पे वुमेन है, लेडी है, जो घर पे 6 बजे दे हैव टू गो, बट ये इंसिस्ट करते कि हम लोग 8 बजे तक बैठे, बराबर? એટલે આવા સેન્સિટિવ મેટર પકડીને લાવે છે.
हम ऑडिटर को बोलते हैं आप ये खा लो पर ऑडिटर ये मंगवा रहा है. એટલે પહેલું ઇમ્પ્રેશન જ તમારું જે કરે છે ને, તમે ભલે એવું નહીં કરતા હોય, 80% કેસીસમાં આવું નથી થતું, બટ ધ ઇમ્પ્રેશન વિચ ગેટ્સ ક્રિએટેડ, ઓકે, ઇઝ વેરી બેડ. મારું મન તો પછી ખબર પડી જાય, બરાબર છે, એટલે આ બધું તો હું સાંભળતો જ નહોતો ક્યારે. મેં કીધું કે ભાઈ મુદ્દે કી બાત કરો, કાં પે મેટર અટકા હુઆ હે. મારી જોડે એટલો ટાઈમ પણ નથી હોતો એ વખત કે ભાઈ મુદ્દાની વાત કરો. દેન યુ વિલ સ્ટાર્ટ એક્સપ્લેનિંગ થિંગ, રાઈટ. યસ, સર્ટન પ્લેસીસ ટેકનિકલી થોડુંક એને સમજાવીએ છીએ કે ભાઈ આ વસ્તુ નથી થતી ટુ બ્રાન્ચ ઓડિટર. એન્ડ મેની ઓફ ધેમ એગ્રી ઓલ્સો કે યસ, થોડુંક મે બી એમનું વાંચવામાં કે એમના સમજમાં ફેર હોય છે. But yes, I would say if you're not talking to central auditor, but if someone comes and gives you anything, right, which you do not get certified, which is against IRAC norms, right, which is against banking regulation, don't about it. Just put it. તમારે જે કરવાનું છે તમારું કામ એકદમ દિલથી, હૃદયથી, એથિક્સથી કામ કરવાનું છે. એન્ડ ડુ નોટ રિસોર્ટ ટુ, હિતેશભાઈ બહુ જ બ્લન્ટલી તમને કીધું, ડુ નોટ રિસોર્ટ ટુ એની અધર પ્રેક્ટિસીસ. તમને કામ ના મળે સારું છે, કોઈ પણ તમને એમ કહેતું હશે કે હું તમને અપાઈ દઈશ ને આ થશે, આવું ક્યારેય નથી થતું. એ બાય લક બાય ચાન્સ હોય છે. એવરી બેંક્સ હેવ નાઉ વે સોફ્ટવેર, રાઈટ. તમને મળી જાય છે તો એના ભરોસે નથી મળતું તમને. સો જસ્ટ એવોઇડ. અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને બીજા પણ કોઈ કહેતા તો એમને કહેજો કે આ વસ્તુથી બહાર રહે. છેલ્લે શું થશે, એક ડન કરશે, કહેશે કે ભાઈ આ થયું નહીં, બરાબર છે, એનું કશું જવાનું નથી, થઈ જશે તો તમારું જાય છે ખોટું. સો દે હેવ એ સિસ્ટમ, બધાને આવે છે. હા, તમને 10 કે 12 કે 14 વર્ષથી એપોઇન્ટમેન્ટ જ ના મળતી અને તમારી એલિજિબિલિટી હોય, યુ રાઇટ એ લેટર ટુ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ યુ રાઇટ વેલ ઇન એડવાન્સ કે વાય આઈ એમ નોટ ગેટિંગ. દે વિલ રિપ્લાય, રાઇટ એ લેટર ટુ ICAI, રાઇટ. થાકો નહીં એમાં કે મેં 10 વાર લખે તો 11મી વખત લખો, 12મી વખત લખો, રાઇટ. એન્ગેજમેન્ટ લેટર, આ એક બહુ જ ક્વેશ્ચન આવે છે કે મને સર સાઇન નથી કરીને આપતા, રાઈટ. સો ડોન્ટ વરી, એન્ગેજમેન્ટ લેટર જે તમને હેડ ઓફિસથી મળી જાય છે એ તમારું એન્ગેજમેન્ટ લેટર જ છે. એ લોકોનું ફોર્મેટ જુદું છે. સો ફોર યોર ઓડિટ પર્પઝીસ વોટ એવર યુ આર રિસીવિંગ, જે એ લોકોના ડાયરેક્શન્સ છે એની અંદર ફીસ આ બધી વસ્તુ આવે છે, કન્સિડર દેટ એઝ એન એન્ગેજમેન્ટ લેટર. એના જોડે બ્રાન્ચ મેનેજર જોડે તમારે સ્પેસિફિક માંગવા જવાની જરૂર નથી, રાઈટ. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ કે તમારી જે ટીમ જાય છે, રાઈટ, ટ્રાય એન્ડ સી દેટ વેન એવર યુ વિઝિટ ધ બ્રાન્ચ ત્યાં ફિઝિકલ રજિસ્ટર હોય તો ત્યાં એટલીસ્ટ ટાઈમ મેન્શન કરી દેજો કે હું ઓડિટ ઉપર આ ટાઈમે આવ્યો છું અને આ ટાઈમે નીકળ્યો છું. વી હેવ સીન ધ કેસીસ વેર થિંગ્સ વેર બીન રિપોર્ટેડ કે ધ બ્રાન્ચ ઓડિટર ડિડન્ટ કેમ, નાउ ही स्टार्टिंग एन ऑडिट. मैं જ્યારે બ્રાન્ચ ઓડિટરને વાત કરી, સર બોલે मैं सेकंड से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये आपको 9th बोल रहे हैं, आई एम हियर सिंस. मतलब यू हाउ कैन यू प्रूव इट? એના જોડે કશું જ પ્રૂફ નહોતું, બરાબર છે. પછી એને ખબર નહીં, યાદ આવ્યું હશે, સર મેરે આર્ટિકલની સેકન્ડ को हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब रजिस्टर में उसने પહેલા દિવસે ને તો સિક્યોરિટીમાં રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરી હતી અને મેં મંગાઈ, મેં મારી આંખે જોઈ. એટલે દેન આઈ રિઝોલ્વ ધ ઇશ્યુ. એટલે વોટ આર યુ સેઇંગ? આઈ મીન ઇઝ દેટ સિન્સ સેકન્ડ યુ આર સેઇંગ 10th, યુ આર એબ્સોલ્યુટલી લાઇંગ. આ બધી વસ્તુઓ કરીને દેન આઈ ક્રિએટેડ પ્રેશર ઓન ધ બ્રાન્ચ. સો જે આપણી સેફટીની જગ્યાઓ છે, આ બધા પ્રેક્ટિકલ નાના ઇશ્યુઝ છે, બટ ધીઝ ગો અ વેરી લોંગ વે. આઈ હેવ સીન ધીસ, people taking pressure unnecessarily. સ્પેશિયલાઇઝડ બ્રાન્ચીસ આવશે તમને, સેલરી છે, ફોરેક્સ છે, રિટેલ છે, મે બી દેર વુડ બી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, MFI પણ આવી શકે, ગોલ્ડ લોન પણ આવી શકે. આ બધાનું હું તો કહું છું લકી હશો જો તમને સ્પેશિયલાઇઝડ આવશે, રાઈટ. બિકોઝ તમારે એટલું જ જોવાનું હશે, એટલા જ સર્ક્યુલર જોવાના હશે, એટલી જ વસ્તુઓ વાંચવાની હશે. આખો દરિયો તમારા માટે નહીં આવે. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઇઝ મટીરિયાલિટી. તમે ત્યાં એઝ એ રેવન્યુ ઓડિટર નથી જતા, તમે ત્યાં એઝ એ કોન્કરન્ટ ઓડિટર નથી જતા. You are going as a statutory auditor. You are reporting on the balance sheet and profit and loss account, right? Give maximum of your time on advances. 70 to 80% time તમારા advances પર આપો. બાકી બીજી વસ્તુઓ લખવાથી નહીં લખવાથી બહુ વધારે ફરક નથી પડતો. Second important aspect after advances is your internal control systems, right? We have to write very properly as far as internal controls are concerned, because LFAR and internal financial control system, these are two important things which RBI invariably તમારું each and every line item વાંચે જ છે. અમે પણ વાંચીએ છીએ, રાઈટ. બીજું કે ટાઈમ, યસ, યુ હેવ ટુ બી વેરી પરફેક્ટ વિથ ટાઈમ. તમને આયા પહેલાં તમારી બધી પ્લાનિંગ ને બધું એવરીથિંગ શુડ બી રેડી. ઇવન
વેન યુ નો કે ભાઈ મને આ વર્ષનું ઓડિટ મળવાનું છે, એટલીસ્ટ ટીમ રેડી કરી દેજો. તમારા જે ઇનિશિયલ ક્વેશ્ચન્સ છે તમને ખબર જ છે, અનુભવ છે તમને, એ બધા ક્વેશ્ચન્સ રેડી રાખજો. એવું ના થાય કે એપોઇન્ટમેન્ટ આવે ને પછી હું લખવા બેસું. એપોઇન્ટમેન્ટ આવે કલાકના અંદર આપો, ત્યાંથી જેમ જ લેટર આવી જાય કે યસ યુ સ્ટાર્ટ ધ ઓડિટ, ધીસ ઇઝ યોર બ્રાન્ચ. બ્રાન્ચ ઉપર આવે એટલે સૌથી પહેલાં ફોન કરીને એને જે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ઇમિડિયેટલી વિધિન હાફ એન આવર યુ સેન્ડ એન ઈમેલ. લેટ ધ બોલ બી ઇન ધેર કોર્ટ. આઈ હેવ સીન દે ડોન્ટ ઇવન સેન્ડ આફ્ટર 3 or 4 days. રાઈટ, ઇમિડિયેટલી ગો એન્ડ વિઝિટ ધ બ્રાન્ચ. શું છે એના જોડે નોર્મલ વાત કરી લો, કયા એડવાન્સીસ છે, શું છે, એન્ડ ટોક મેચ્યોરલી. અને પહેલી વખત વાત તમારા કોઈ પણ સ્ટાફને કે આર્ટિકલને ના કરવા દેતા. તમને બેંક ઓડિટ નથી આવતું તો જેને બેંક ઓડિટ આવે છે એના જોડે તમે સાથે બેસીને વાત કરજો. સી યુ હેવ ટુ શો યોર પ્રોફેશનલિઝમ ફર્સ્ટ. તમે એના જોડે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, નોટ લાસ્ટ આઈ વુડ સે, બટ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર છે, કારણ કે લગ્ન થયા એટલે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશનમાં કંઈક જુદું જ નીકળ્યું છે બધું, એટલે એના માટે તો થિંગ ઇઝ કે વેન એવર યુ ટોક વેરી પ્રોફેશનલી, બી ટુ ધ પોઈન્ટ. તમે શું કરવા જઈ રહ્યા છો? આપણે એનપી, એડવાન્સીસ, સિસ્ટમ્સ, આટલી જ વસ્તુઓ જોવા માટે જઈ રહ્યા છે. મારે બીજી બધી વસ્તુઓના અંદર માથાકૂટ કરવાની કોઈ જ જરૂર નથી. ક્લિયર? Try and see that you cover up 80 to 90% of your entire advances. હા, આવા પર્સનલ 2 લાખ રૂપિયાના 1000 એકાઉન્ટ હોય તો યસ યુ હેવ યોર સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ. ઇવન ઘણી વખત સર હું સેમ્પલ કઈ રીતના કરું, હવે એઝ એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ આપ્યા જ છે કે ભાઈ તમારે સેમ્પલિંગ કઈ રીતના કરવાના છે. રાઈટ, એરિયા જોઈ લો, જોગ્રાફિકલી જોઈ લો. સિસ્ટમ સોફ્ટવેર હોય તો તમે સોફ્ટવેરના અંદર તમારા સેમ્પલ કાઢી લો. રાઈટ, એટલે તમારે જોઈ કાઢવાના. મટીરિયાલિટી ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. ઘણી વખત ફોન આવે, એટલું મોટું મેટર હોય, છેલ્લે એને એમાઉન્ટ પૂછ્યું કે સાહેબ 56,000 રૂપિયા. એટલે મને એમ થાય યાર 55 લાખ કરોડમાં હું 56,000 રૂપિયાની ક્વેરી રિઝોલ્વ કરી રહ્યો છું. અને એ બ્રાન્ચનું પૂછ્યું તો ઓલમોસ્ટ એ પણ 100-150 કરોડની બ્રાન્ચ હોય. સો 56,000 ઇઝ નોટ, યસ ઇટ બિકમ્સ મટીરિયલ કે હા એનપીએ થઈ રહ્યું છે 56,000 માટે, તો 1 રૂપિયા માટે પણ એને એનપીએ કરો. પણ પેલાનું રેવન્યુમાં નથી આવ્યું, એને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ખોટો લીધો છે 56,000. યસ, રાઇટ ઇન એલેફેર, મૂવ હેડ. જ્યાં તમારે એમઓસી પડાવવાની છે ત્યાં પડાવવાની જ છે. ક્લિયર? નાઉ એમઓસીમાં શું પ્રશ્ન છે પૂછ. હા, દેખો તમે એકવાર એમઓસી સિસ્ટમમાં નાખશો ને એટલે એ મને દેખાવાની જ છે. એટલે એવું એ લોકો ક્યારેય નહીં કરે કે ભાઈ તે એમઓસી અંદર. સી દેર આર 2 થિંગ્સ, પાસિંગ એન્ડ રેકોર્ડિંગ. ઓકે, યુ આર પાસિંગ એન એન્ટ્રી ઇન ધ બ્રાન્ચ, ઇટ ગેટ્સ રેકોર્ડેડ એટ HO level. ઓકે, સો વોટ હેપન્સ ઇઝ એવરી બેંક હેવ એ ડિફરન્ટ સિસ્ટમ. રાઈટ, મેં જેટલા ઓડિટ કરે છે એની સિસ્ટમ કહું છું. તમે આજે કોઈ પણ એમઓસી રેકોર્ડ કરો છો, તમે આઈ મીન પાસ કરો છો ત્યાં બ્રાન્ચના અંદર. સો વેન એવર યુ આર ડુઈંગ ઇટ ગોઝ ઇન ટુ સિસ્ટમ એન્ડ ઇટ વિલ ક્રીપ ઇન. તમારી એ વખતે બેલેન્સ શીટ કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ એનાથી ચેન્જ નથી થવાનું. બરાબર છે? હવે તમને ભય છે કે હું જે એમઓસી નાખી રહ્યો છું, બરાબર છે, એ સેન્ટ્રલ ઓડિટરને કઈ રીતના ખબર પડે. તો આઈ થિંક રિપોર્ટના અંદર આવે જ છે ને કે ભાઈ આ તમારા ચેન્જીસ કયા કયા છે એમઓસીના, એ ફિઝિકલ યુ હેવ ટુ રાઇટ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. બરાબર, ત્યાં તમે લખ્યું છે, બ્રાન્ચ મેનેજરની સાઇન છે, તમારી સાઇન છે, ઇટ્સ ઇનફ. રાઈટ, એટલે એમઓસી પાસ કરીને અને એ ફિઝિકલ તો તમે રિપોર્ટમાં લખો જ છો. આઈ થિંક ચેન્જીસ ઇન મેમોરેન્ડમ નીચે માંગે જ છે એ લોકો. રાઈટ, બટ યસ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હિતેશભાઈ કાલે એમને કહેજો કે એમઓસીનું કોડ્સને બધું સિલેક્ટ કઈ રીતના કરવું. બરાબર છે, બ્રાન્ચ મેનેજર બહુ જ સ્માર્ટ હોય છે, બરાબર છે. એટલે એ થોડુંક ધ્યાન રાખજો કે તમે પ્રોપરલી એમઓસી જે વસ્તુની છે એ જ રેકોર્ડ કરી રહ્યા છો. રાઈટ, એન્ડ ઇફ યુ નીડ એની ગાઈડન્સ યુ કેન વેરી વેલ આસ્ક ટુ બ્રાન્ચ ઓલ્સો. ત્યાંના હાયર ઓફિશિયલને તમે પૂછી શકો છો, એઝ વેલ એઝ સેન્ટ્રલ ઓડિટરને પણ પૂછી શકો છો. હા જી. સાઇન નહીં કરવાની. Where there is a dissent, immediately your eyes should raise. You have to report that to the regional
તમે લખી દેવાનું કે ભાઈ મેં આ એમઓસી કહું છું બરાબર છે, મેં કરી દીધી છે, હી ઇઝ ડિસેન્ટિંગ ઓન દેટ એમઓસી. ઓકે, સો ડિસેન્ટવાળી એમઓસીઝ આવે છે અમારા જોડે, રાઈટ. સો એને કહે કે ભાઈ તું ડિસેન્ટ કરીને સાઇન કર ને, તને એગ્રી નથી તો તું ના સાઇન કરીશ. તમારી જવાબદારી તમે આપી દીધી, તમે પાસ કરી દીધી છે. જ્યાં એ તમારા જોડે એગ્રી નથી થતો બરાબર, તે આગળ ઉપર રિપોર્ટ કરી દેવાનું તમારે, સેન્ટ્રલ ઓડિટરને ખાસ કરી દેવાનું એ કેસમાં. હું તો હંમેશા કહું છું કે ડ્રાફ્ટિંગ ઓફ એન એમઓસી ઇઝ એન આર્ટ. બરાબર. જો એમઓસી મારી સાચી પ્રોપર ના થાય, ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ક્લાસિફાઈંગ વન પર્ટિક્યુલર એકાઉન્ટ એઝ એનપીએ, and if the interest which is not paid by the borrower because of which the account has slipped to NPA is not reversed, right, in that case that MOC is wrong. એ તમે તમારી ડ્યુટી કરી દીધી કે હિતેશભાઈનું 1 લાખનું એકાઉન્ટ હતું, એનું 12,000 રૂપિયા ઇન્ટરેસ્ટ પે નહોતું થયું, પણ તમે 12,000 રૂપિયા ઇન્ટરેસ્ટ રિવર્સલ બતાવ્યું નથી અને તમે 1 લાખ રૂપિયા ઉપર સીધું 15% પ્રોવિઝન બતાવી દીધું, that is a wrong MOC. Even in the automation also, the software will not take it. And I will also ignore it. Sitting at the head office, I will also simply ignore it because this MOC is not correct. તમે સમજો, તમે એમ કહો કે there is a deterioration in the value of collateral security. If it is not mentioned, I will ignore it, simple. As an auditor, suppose if you ask me today, really, તો મને સૌથી મોટી ટેન્શન છે ને એમઓસી કોન્સોલિડેશનમાં હોય છે. બ્રાન્ચોનું કોન્સોલિડેશન કરવામાં ટેન્શન નથી હોતું, રાઈટ. આઈ એમ ટેલિંગ યુ ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ સર, કારણ કે એ ફંડામેન્ટલી ક્લિયર નથી. હું મારા ટીમ મેમ્બરને સોંપી દઉં, ફર્સ્ટ યરના આર્ટિકલ હોય કે બિચારા જે યંગ હોય, આપણે બી કોઈ વખત હતા ફર્સ્ટ યરના આર્ટિકલ, એ એમની સમજ પ્રમાણે કરે. હું હંમેશા વિથ ધી ફોલ્ડેડ એન્ડ રિક્વેસ્ટ કરું છું એવરીવેર એન્ડ એન એવરી પ્લેટફોર્મ વેર એવર આઈ એમ ડિલિવરિંગ ધીસ લેક્ચર, રાઈટ, એઝ અ સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટર ઓલ્સો, કે પ્લીઝ 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 તમે ઓટોમેશનને સાઈડમાં રાખો, એમઓસી જાતે બનાવજો. એક વખત એમઓસી તમારી નજર પાસેથી પસાર થવી જોઈએ. ઓડિટ રિપોર્ટ છે ને સાયક્લો સ્ટાઇલ છે, એ ટાઈપ કરેલો જ છે, કારણ કે સેન્ટ્રલ ઓડિટરોએ બધું મગજ એપ્લાય કરી દરેક સ્ટાન્ડર્ડને જે કંઈ બી એપ્લિકેબલ થતું હશે કર્યું છે દુનિયાભરનું, એમાં કાંઈ નહીં કરીએ ચાલશે, બરાબર. પણ એમઓસી જો નહીં કરીએ ને તો કરેલી બધી મહેનત જે છે ને એ પછી ફેલ થાય એ પ્રકાર. દેટ ઇઝ ઓલ્સો એન આર્ટ. અને આઈ એમ ટેલિંગ યુ, I have taken 3 or 4 lecture on how to draft the MOC with the 3 or 4 banks, different formats. દરેક બેંકના જુદા જુદા ફોર્મેટ છે, but that is must, right. And I think with this we have overshot at the time. It is 5:45, right. So thank you so much for the patient hearing, sir. Thank you very much Anand bhai for your precious time. Thank you Hitesh bhai. As we conclude this insightful panel discussion, I, Kamlesh Jain, take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to our esteemed panelists. A special thanks to Hitesh sir for setting the base and preliminary understanding. That was an incredibly enriching discussion. On behalf of everyone here, I sincerely thank our panelists for sharing their valuable insights with us. I also extend my gratitude to whole management committee team for organizing this national conference. Finally, I thank you audience for their active participation, making this session even more meaningful. Thank you so much.